Hi Makle, welcome to 10 power 100 maths class. So ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ let's discuss about all possible questions for question number 22 ಆಯ್ತಾ. So ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ question number 21, 22, 23 okay, so 21 to 23 ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ವಾಚ್ ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೇರೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ವೆಲ್ ಇನ್ math examination, so in that case like these videos will help you a lot. So I request you to like watch every videos of it. Okay, so this is the series that I have started long back, like question number 21 in the almost like 3 marks tanka ella questions na ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, even including part A ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, most of you would have prepared for even for 5 marks 10 marks, so that we will see later. Okay, that is not a difficult topic at all for you. Okay, but this part is very important, so that's why so I request you to watch all the videos in the series. Okay na, so as I tell every time, your support is very important Kandra. Okay, so like without your support we can't do anything makle. So that's why so if you have like not subscribed to my channel, so please subscribe to my channel. Matte ella nanna math videos galige so nimma support beku. Okay, so that's it. So let's start the video. So question number 24 makle. Okay, so question number 24 ee question ge most of the questions are from application of derivative ಆಯ್ತಾ, ಅದೊಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಸೊ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ, so first one, finding the intervals where f of x is increasing or decreasing makla. Okay, solving procedure is very simple. Let's solve one by one. First one, they have given f of x, right? F of x is equal to 2x square minus 3x. So let's find the f dash of x. Andre differentiation ಮಾಡೋಣ. f dash of x is equal to ಇದನ್ನ differentiation ಮಾಡಿದ್ರೆ 4x minus 3 ಬಂತಾ, 4x minus 3. So this is the first thing, is to find the differentiation of that particular function. Next, take f dash of x is equal to 0 makle. Okay, if you take f dash of x is equal to 0, so 4x plus 3 is equal to 0, 4x is equal to minus 3 and x is equal to minus, sorry, it's 4x illi minus alva, 4x minus 3, 4x is equal to 3 ಆಯಿತು. ಸೊ x is equal to 3 by 4 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ 2 ರೀಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈ ಥರ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is a minus infinity, this is a plus infinity, and this is 3 by 4. Okay na, ivaga interval andre minus infinity inda 3 by 4 tanka and 3 by 4 to infinity makle. Okay, so this is so interval. Next f dash of x ande enadra nodbeku and f of x ge result baribeku illi. Okay na, iga f dash of x negative idre f of x is decreasing, f dash of x positive ಇದೆ, f of x is increasing ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು 3 by 4. ಓಕೆ, ರೌಂಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 3 by 4 ಅಂದ್ರೆ 0.75 ಅಲ್ವಾ, 0 ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 0 ಓನ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 0 ಇಯರ್ 4 into 0 0 minus 3 ಬಂತು ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ one thing. Next, from 3 by 4 to positive infinity. So now I will take 1 and will substitute. 4 into 1 is 4 minus 3 is a positive 1. So this is positive. So f of x is increasing. Next, write the conclusion. So conclusion is, so f of x is increasing at minus infinity 3 by 4 to infinity alva, 3 by 4 to infinity and decreasing minus infinity to 3 by 4. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ this is more than enough ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಮೈನಸ್ 6x ಮೈನಸ್ 36 ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. So 6x square minus 6x minus 36 is equal to 0. So 6 common ತಗೊಂಡ್ರೆ minus x minus 6 is equal to 0. So 6 ಗೆ factors ಬಂದು 3 2s ಅಲ್ವಾ. So 3 into 2 6 into 1 ಬರುತ್ತೆ, but 5 ಬರುತ್ತೆ. So let's take minus 3 plus 2 ಮಕ್ಕಳೇ. So x square minus 3x plus 2x minus 6 is equal to 0. So ಇದರಲ್ಲಿ x common ತಗೊಂಡ್ರೆ x minus 3 plus 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ x minus 3 ಬಂತು. Once again x minus 3 is common, so x minus 3 of
x plus 2. The critical points are x is equal to 3 and x is equal to minus 2. So 2 critical points we got it. So in the previous case ಅಲ್ಲಿ 1 critical point ಸಿಕ್ತು, ಸೊ 2 ರೀಜನ್ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ 2 critical point region, 2 critical points ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸೊ 3 ರೀಜನ್ ಬರುತ್ತೆ. So let's draw the number line. So minus infinity, this is minus 2 first ಬರುತ್ತೆ, then 3 ಬರುತ್ತೆ, and then positive infinity. Okay na. So write off all of this. So minus infinity to minus 2, then minus 2 to 3, and then 3 to infinity. So this is interval. So next f dash of x and then f of x alva. Now minus infinity to minus 2 makle. So let's take minus 3 and we'll put it here aita f dash of x alli. If you put minus 3 ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so 6 into 9 ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ, minus 6 into minus 3 ಆಯಿತು, minus 36. So 6 9s are 54 plus 18 minus 36. That means it is positive, right? So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. So I'm not, so this is positive, so that means this is increasing. Okay, next, so minus 2 to 3, minus 2 to 3, let's take 0. So if you take 0 0, so minus 3 1, so this is negative. So negative, so this is decreasing, and 3 to infinity. So 3 to infinity is let's take 4, 16 ಆಯಿತು, 16 6 96 minus, sorry, yeah, 6 4s are 24 minus 3. So the positive banta, so there's nothing to worry. So it's positive, yeah, positive. So that means this is increasing. Now write the conclusion. This is enough makle. Okay, so since you know there are two regions where it is increasing, right, f of x is increasing in, what is this, minus infinity to minus 2 union 3 to infinity. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ and ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. So this is more than enough. Okay, next, so same concept, without wasting time, let's do this. So f dash of x ಮಾಡೋಣ. f dash of x is equal to, so 2x plus 2 ಅಲ್ಲ. So next, if you take is equal to 0, 2x plus 2 is equal to 0. So 2x is equal to minus 2, x is equal to minus 1 bantu. So critical point is minus 1, right? So now let's draw the number line. So minus infinity, minus 1, and plus infinity. So minus infinity to minus 1, and minus 1 to infinity. So we'll put minus 2 here, minus 2 agide 2 2s are minus 4 plus 2, negative barutte. So this is f dash of x alva. F dash of x is negative, so f of x is decreasing, and we'll put 1 0 0 ಬರೋಣ. So 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ plus 2 ಬಂತು, so this is positive ಮಕ್ಕಳೇ. So this is increasing. So write the conclusion. That's it. Okay, so look at the way that I am solving ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ then rest of all everything ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so ಈ ತರ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. There's nothing to worry. Let's solve. Let's find out f dash of x. F dash of x is equal to minus 6, just ಆಯಿತು 2 to the 4 ಅಲ್ವಾ. So 4x ಆಯಿತು, right? Yeah, 4x. Let's take is equal to 0. So minus 6 yes, x difference is 1. Yeah, minus 4x is equal to 0. So minus 6 is equal to 4x ಅಲ್ಲ. So x is equal to minus 6 by 4 bantu, that is nothing but minus 3 by 2 makle, minus 1.5 alva. So number line minus infinity, minus 3 by 2, and plus infinity. So minus infinity to minus 3 by 2, minus 3 by 2 is 1.5 control. Okay, so let's take one standard value after that. Okay, we'll take minus 2 itself. We'll put minus 2 here. So minus 4 into minus 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, plus 8 ಇದು, plus 8 minus 6 is positive. Okay, so that means in this interval minus infinity to minus 3 by 2, ಇಲ್ಲಿ f dash of x is a positive control, ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ. Okay, so f of x is increasing ಮಾತ್ರ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. I took minus 2 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ minus 2 ಹಾಕಿದಾಗ 6 minus of 4 of minus 2 ಆಯಿತು. ಸೊ minus 6 plus 8 ಆಯಿತು, that means it is plus 2 ಅಲ್ವಾ. So that means it is positive, so f of x is increasing. Next, so minus 3 by 2 to infinity, minus 3 by 2 to infinity andre, so it's actually better to take 0. So 0 hakidre minus 6 bantu, so it is negative. Okay, so it's negative, so f of x is decreasing. Write the conclusion. With this will get over. Okay na. Next,
Okay, this is ಈ sum ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ model paper ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, simple one. Let's take f dash of x, but while finding f dash of x, careful ಆಗಿರಿ, product rule ಹಾಕಬೇಕು. Okay, x square ನ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. E to the power minus x differentiation is e to the power minus x into minus 1 ಮಕ್ಕಳು, because minus x differentiation is minus 1 ಅಲ್ವಾ, plus e to the power minus x ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, x square differentiation is 2x. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಈಗ f dash of x is equal to 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ f dash of x is equal to 0, we'll put here ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus x square e to the power minus x plus e to the power minus x into 2x is equal to 0. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗೋಣ. ಸೊ e to the power minus x into 2x is equal to x square e to the power minus x. Okay, after this e to the power x cancel ಅಲ್ವಾ, so 2x minus x square is equal to 0 ಆಯ್ತು. Let's take x common, so it is 2 minus x alva is equal to 0. So when it is like this, we can equate makle. Okay, so x is equal to 0, so 2 minus x is equal to 0. So we can say that x is equal to 2 and x is equal to 0 and x is equal to 2. So there are two values of critical point for us. Okay na, so ಎರಡು critical point bantu. So number line minus infinity, first 0 ಬರುತ್ತೆ, then 2 ಬರುತ್ತೆ, then positive infinity ಬರುತ್ತೆ, more interval ಇದೆ ನಮಗೆ. Okay, ಇಲ್ಲಿ decreasing is important. Okay, next f dash, okay, interval f dash of x, f of x. So interval andre minus infinity to 0. So minus infinity to 0 andre we'll take minus 1 makle. Okay, I'll show you how to do that ಆಯ್ತಾ. ಇದು f dash of x ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ x ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ minus 1 ಹಾಕಿ. So I'll show you here itself. Okay, f dash of minus 1 is equal to minus 1 the whole square e to the power minus of minus 1, ಇಲ್ಲಿ minus ಇದೆ ಆಚೆ ಅಲ್ವಾ, plus e to the power minus of minus 1 into 2 into ಇದು minus 1 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 1 square ಅಂದರೆ minus 1 square ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ 1, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇದರಾಗುತ್ತೆ e to the power 1 ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ, ಮೈನಸ್ 2e to the power 1. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ minus 3e ಆಯಿತು, minus 3 ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2.72 ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ in this region it is going to be negative. So we'll write f dash of x is negative, so f of x is decreasing. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ 0 to 2 ಅಂದರೆ 1 ಬೆಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಹಾಕಿದಾಗ, ಸೊ f dash of 1 is equal to 1 e to the power minus 1 into minus 1 plus e to the power minus 1 into 2 ಆಯಿತು. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಟ್ ಈಸ್ minus e to the power minus 1 plus 2 e to the power minus 1. ಇದನ್ನಾಗುತ್ತೆ 1 e to the power minus 1 ಆಯಿತು. 1 e to the power minus 1 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತಾ, ಪವರ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, 1 by e ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ 1 by e ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ 0 to 2 it is positive, it is increasing. Okay, last one, so 2 to infinity is I think we'll take 3 only. So 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ 9 e to the power minus 3 ಇಲ್ಲಿ minus ಇಲ್ಲಿ plus 2 3 is a 6, so 6 e to the power minus 3, correct. So ಇದು minus 3 e to the power minus 3 ಬಂತು, so that means it is negative ಅಲ್ವಾ. So negative sign obvious ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, so nothing to worry in this case. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 to infinity ತಗೊಂಡಾಗ it is negative once again, so write decreasing. And conclusion ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ, so there is nothing to worry in this ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಶೋ ದಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಲೈಕ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡ್ರು. ಓಕೆ, ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು, ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಟು ಲೈಕ್ ಲೂಸ್ ಎನಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ? Next, show that the function f of x is equal to sin x is strictly increasing 0 to pi by 2 and pi by 2 to pi. Second quadrant, first quadrant, ಇದು first quadrant and this is second quadrant. So f of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, f of x is equal to ಏನು, sin x ಅಲ್ವಾ.
sin x. So let's find out f dash of x. F dash of x ಅಂದ್ರೆ cos x ಮಕ್ಕಳೇ, cos x ಕರೆಕ್ಟಾ. ನಾವು ಇಂಟರ್ವಲ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಂದು 0 to pi by 2. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ f dash of x, f of x ನೋಡೋಣ. ಸೊ f dash of x ಅಂದ್ರೆ cos x. cos x 0 to pi by 2 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ASTC ರೂಲ್. ಸೊ ASTC in the first quadrant all trigonometric functions are positive. Second is sin, cosec, ಇದರಲ್ಲಿ tan, cot and ಇದರಲ್ಲಿ cos and secant. So with respect to that ನಮಗೆ cos x ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. So f dash of x is cos x ಅಲ್ವಾ. So 0 to pi by 2 ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ all are positive ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So f of x is positive ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. So strictly increasing in the interval 0 to pi by 2. Yes, it will be increasing. Yes. Next pi by 2 to pi by 2 to pi ಅಂದಾಗ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಸಿಕ್ ಎರಡೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ದಟ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಫ್. So and write the conclusion. So and please write the reason why it is positive, why it is negative and that. So if you write with this so like this, we can conclude cos x, sorry, sin x is decreasing and increasing in the particular interval marker. Okay. Next so next one idra questions kuda barbodu. So 2 mark age simple question. Illi show that f of x is equal to e to the power 2x is strictly increasing on r. So let's find the f dash of x. So f dash of x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ e to the power 2x into 2 ಅಲ್ವಾ. So f dash of x is equal to, so 2 into e to the power 2x ಆಯಿತು. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ -3 ಹಾಕೋಣ. ಸೊ 2 into e to the power ಇದು -6 ಆಯ್ತಾ. So only exponent will be negative. So by looking at exponent is negative, we can't say that the number is negative alva. Adana kelagade tagondre adu positive agutte. Okay, even if you put, you get 2 as answer. So there's no number at no point in this case, it will be decreasing. So f dash of x, right, f dash of x always greater than or equal to 0. So we can say that greater than 0, but greater than 0. So f of x is increasing on real number. Okay na. Next e question. So illi once again f dash of x mana, f dash of x is equal to 3x difference, only 3. So this is greater than or equal to 0 alva. That means it is positive. So if it is positive, what we can say, it is strictly increasing. Correct. So write the conclusion makle. Okay, nimage alli ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Okay. Next ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ರೇಟ್ ಮೆಜರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. Radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second. So this is actually a rate of change of radius ಆಯ್ತಾ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬರೀ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ dr by dt. dr by dt is equal to 3 centimeter per second. 3 centimeter per second. Next, find the rate at which the area of a circle is increasing when the radius is 10 centimeter. So radius value ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. Radius is how much? It is 10 centimeter. They're asking us to find the rate at which the radius is increasing surface area alva. Find the rate at which the area of a circle is increasing. That means dA by dt we have to find out. Okay, so ಈ question ಅಲ್ಲಿ strategy ಅಂದ್ರೆ start with the original formula. Surface radius of a circle alva. What is area of circle? Area of circle is pi r square. So start with that. So area is equal to pi r square. Now differentiate with respect to time alva. So time, that means ಇಲ್ಲಿ dA by dt is equal to pi into r square differentiation is 2r into dr by dt. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ with respect to time we are differentiating, that's why we are differentiating even the radius. Okay, ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆ ಇಡಿ. ಓಕೆ, ಪೈ ಇಂಟು 2 ಇಂಟು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟು ದಿಸ್ dr by dt ಅಂದರೆ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ 2 3 is 6, 6 10 is 600. So 600 pi, since it is area, this is centimeter square per second makla. Okay, so this is the final answer, centimeter square per second. I hope I did right. So 2 10s are 30,
Oh, wait a minute. It's not 600. It is 60, no? Six tens are 60. So 60 centimeter square per second. 60 centimeter square per second. I'm so sorry. So the 60 centimeter square per second. Okay, so I thought 60 into 10 we are multiplying. It's not 60. So the 60 centimeter square per second. Simple one. Next, so volume of a cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. So bari volume agide bari centimeter cube matra kodta idre, but per second it is rate of change of volume. Okay, so write down dv by dt. dv by dt is equal to 8 centimeter cube per second. 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area is increasing? That means rate of change of area they're asking. So dA by dt. dA by dt is equal to question mark. If the length of an edge is 12 centimeter, that is nothing but the edge of a variable. Okay, so edge of a cube, that is nothing but it is x. X is equal to 12 centimeter. Okay, since they're asking cube, so cube surface area is 6x square. Okay, if the side length is x, so inge x under so surface area is equal to 6x square. Okay, let's differentiate this with respect to time alva. So dA by dt, dA by dt is equal to 6 into x square differentiation is 2x into x differentiation ಬಂದು dx by dt ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, dx by dt. Okay, so x value ಗೊತ್ತು. So what is x value? X value is 12. So 12 apply ಮಾಡಬಹುದು. But ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ dx by dt ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? But if you see the given data, dv by dt ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You know the reason why they have asked us to, why they have given dv by dt to find out dx by dt ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ, that is volume of a cube. So volume is what? Volume is equal to x cube ಅಲ್ವಾ? So dv by dt ಮಾಡೋಣ. So dv by dt is equal to 3x square into dx by dt. 3x square into dx by dt. So now let's substitute this 8. Okay, so 8 if you substitute here, 8 is equal to 3 x square, x under 12 alva, so 12 under 144. So 144. Okay, let's keep the 12 square as it is. I think that it cancels out. So dx by dt. So dx by dt ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? dx by dt is equal to 8 divided by, so 3 into 12 square. 3 into 12 square. The same thing I'm going to substitute here. Okay, so dA by dt is equal to 6 2s are 12 into x alva, x into idu 8 by 3 into 12 square. Okay, so illi, so 12 into 8 divided by 3 into 12 square. So 12 square ge iveredu 12 cancel ಆಯ್ತು. 8 by 3 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so it is around 2.6 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. Okay, so dA by dt ಅಲ್ವಾ, so area, so centimeter square per second ಮಕ್ಕಳೇ. So 8 by 3 centimeter square per second is the final answer. So look at the way that I am solving control. Okay, so ನೀವೇನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ. ಈ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ why they have given dv by dt instead of dx by dt is to find out that dx by dt. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ ಐಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಸೊ ಲರ್ನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ. I'll write the given data here. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ length x of a rectangle decreasing at the rate of 5 centimeter per minute. ಇಲ್ಲಿ this decreasing word, yeah, look at this decreasing word is very important. ತುಂಬಾ ಜನ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ since they have length x ಅಲ್ವಾ, this length x, so I'll take dx by dt. dx by dt, how I got to know it is dt ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ per minute ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. That is why dx by dt, it is minus 5 centimeter per second. Minus 5 centimeter per second. Next, width y is increasing alwa, so positive only. So dy by dt is to 4 centimeter per minute. Illu kuda minute. Okay, so when x is 8 centimeter, y is 6 centimeter, find the rate of change of, so x is equal to 8 centimeter and y is equal to 6 centimeter.
So let's find out this. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, first one. So the perimeter. So perimeter ಬಂದಾಗ it is perimeter is equal to 2x plus 2y ಅಲ್ವಾ, 2x plus 2y. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎರಡೂ ಕೂಡ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಬಂದಾಗ ಆಸ್ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇವನ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಚೇಂಜಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬೋತ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ dp by dt ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, dp by dt is equal to 2 into dx by dt plus 2 into dy by dt. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ dx by dt ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 into -5 ಅಲ್ವಾ, -5 plus 2 into dy by dt is ಎಷ್ಟು 4. So -10 plus 8, that is nothing but -2 centimeter per minute. That means rate of change of perimeter is actually negative sign ಬಂತಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. It's nothing but it is actually decreasing control. Okay, negative sign ಬಂದ್ರೆ so like how they have given this one. So here in this case the perimeter decrease ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. Okay ನಾ? Next, area of rectangle. So area of rectangle ಅಂದ್ರೆ area is equal to x into y ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, that is you will not use product rule ಕಂಡು. Okay, so x and y both are variable ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ product rule ಹಾಕಬೇಕು. Okay, so simple. So dA by dt is equal to x into dy by dt plus y into dx by dt. Product rule ಆಗಿದೆ. Okay, so x value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. It is 8 into dy by dt is 4 alva plus y is 6 into this is -5. So 8 4s are 32, this is -30. The answer is 2 centimeter square per minute. Centimeter square per minute. Idu centimeter per minute, idu centimeter square per minute, because this is rate of change of perimeter. Idu rate of change of area ಮಕ್ಕಳೇ. So unit ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮುಂದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಹಾಕಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಮರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಮರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ a particle moves along the curves. I feel that this is also important question. That's why I have taken this. A particle moves along the curve. 6y is equal to x cube plus 2. Okay, find the points in the points. So we have to find the coordinate points at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinates. Okay, y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinates. So idandre ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, y coordinates ಅಲ್ವಾ. So dy by dt ಮಕ್ಕಳೇ, okay, is equal to 8 times of dx by dt. 8 times of dx by dt. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಈಸ್ 6y is equal to x cube plus 2. x cube plus 2. Now let's differentiate with respect to time. 6 dy by dt is equal to 3x square ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಟು dx by dt ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಈ dy by dt ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 6 ಈ dy by dt ಜಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ dx by dt ಬರ್ಕೊಂಡೆ is equal to 3x square dx by dt. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ dx by dt ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, 6 8s 48 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 48 is equal to 3x square. So x square is equal to 48 by 3. That is nothing but 16. So x is equal to plus or minus 4 ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 4. ನಮಗೆ ಇವಾಗ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ us to find out points ಅಲ್ವಾ. ನಾವು when x is equal to 4 and when x is equal to -4 ಕಂಡು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 6y is equal to 4 cube ಅಲ್ವಾ. 4 cube ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 4 4 64 plus 2. So 6y is equal to 66. So y is equal to 11. So 1 point ಬಂತು, it is 4,11. Now second point ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So second point ಅಂದರೆ, so 6y is equal to -64 plus 2 ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ.
ಸೊ 6y is equal to 64 ಅಂದರೆ minus 62. ಸೊ y is equal to minus 62 divided by 6. ಸೊ ಎಷ್ಟೋಗುತ್ತೆ 31 31 2 3s 2 1 yeah 2 3s. So y is equal to 31 by 3 ಅಲ್ವಾ, ಮೈನಸ್ 31/3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ -4, -31/3 ಆಯಿತು. -31/3 ಅಂದರೆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, 10.33 ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ. ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 24 ಬಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ರೇಟ್ ಮೆಷರ್. ಆಯ್ತಾ, ಐ ಹೋಪ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಆಸ್ಟ್ ಯು ಲೈಕ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಎಂಡ್. ಐ ವಿಲ್ ಸೀ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಕ್ಕಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.